그런 상상력에서 그 인간에 갇혀 있는 어떤 컨셉이라든가 어떤 그런 것들을 깨려고 항상 노력을 합니다. So therefore, I personally try hard to break free from the ideas that I have, the perceptions I have, with the artistic imagination. I think he tries it every day. Actually, he tries it every day. 그래서 제 생각에는 지금 이 순간, 이 오래된 이쪽 건물, 또 이 세원 씨 작업실, 또 지금의 이 여러분들과 모인 공간, 같이 이야기하고 있는 이것들이 이야말로 정말 그 어떤 우리가 새로운 걸 창작할 수 있는 그 시간이 아닐까라는 생각을 해봅니다. So I feel the space here, this old building, this was an old print finish factory, and in Sae-Won studio, all of you here adds to what is going to be created today. 심지어 여기 있는 onggi 또는 여기 있는 종이, 이 모든 물질들이 지금 이 순간은 정말 새로운 그 시간, 아까 같이 그런 개념이라고 생각합니다. Just to add, even the air, even the paper, any object that's here would add to what will happen and what is to come. 네, 그럼 다음으로 넘어가서 이제 흙과 나와 관계, 즉 다시 말하면 내 정보를 흙에 이렇게 넣었을 때 그게 과연 흙에 들어갈 것인가, 아니면 어떻게 해서 그 내 정보가 흙으로 좀 더 들어갈 수 있을 것인가라는 것을 한번 해보겠습니다. I want to share and explain my relationship with clay, and when I touch clay, whether there's an exchange, what the marks I make, is it that, whether I have a relationship with clay or is the clay having a relationship with me. So I would explain this with some text and some demonstration. 소리 안 들어오기 때문에. 두 번째 그림은 물레 선생님이 네. 물레에 있으신 거예요. 네. And you got the second picture, right? It's him on the wheel. On the wheel. So anytime you curious something. 아, 예. A lot of potters in the east, they throw clockwise. So if you are seeing there's something strange, it's clockwise. 팡 받아볼까요? 상관없어요. 안 줘도 돼요? 주시면 좋고요. He was explaining that I don't know about other countries, but in Korea, throwing off a hump it's the way to throw, especially smaller vessels, and they find that doing one by one is very time consuming. Last
asked him whether. 오늘 이야기해 주십시오. So in his old studio, he had that's an onggi kick wheel, but he has a narrower and a taller kick wheel that he uses for turning and to throw tableware. And I asked him, is there a preference? And he said they give you different feelings, so it depends what I want to do and how I want to feel. I use both. And on the kick wheel, they use incredibly small amount of water. Yeah. Please feel free to throw questions. 내가 질문할게. He wants to ask you questions. What is different between this clay and this clay? Not clay. Something inside meaning. For example, this is before I making. This after made something. What's different? Can you say something? Is he asking a question? Yes, he's asking. So the difference Well, between the untouched clay and the Yes. clay you've made something, you've interacted with it. No? Yeah, It's the what- moment, isn't yeah, it? shape is not important. Just what is through what. That's got the energy. Yeah. Yeah. It's the energy. This has you in it. Exactly, I think. Even my energy, even you, everyone energy, I think. So, now it's a human being, like intelligent, very low level. 이렇게 온 우주에 그 생명체가 있다고 봤을 때 지금 인간의 그 수준은 나는 굉장히 낮다고 생각합니다. Considering the vast universe, I think human intellect it's still not very high, still quite low. I feel. 그래서 우리는 단지 이 속에 에너지가 있다고 하고 말할 뿐이지 정확히 어떤 무엇이 들어있는지 정확히 알 수는 없다라고 생각합니다. As you said, we can say there's energy in this pile of pots, but we can't exactly pinpoint what sort of energy is in it. 단지 갖고 있다면은 우리가 생존하기 위해서 발달시킨 감각기관, 즉 눈이랄지 귀 등의 어떤 그런 인간 역시 인간에게 갖춰진 그 생존에 필요한 감각기관이 발달돼서 그것만 볼 수 있는 어떤 정보가 많을 것이다라고 생각합니다. If I were to say what we can read from the energy here, it really depends on the senses that we have by looking. Perhaps if you come and touch it, it's within the ability that humans have in terms of senses that we can read. 그래서 만약 우리가 50년, 100년 후에 훨씬 더 인류가 더 진화해서 더 발전된다면 아마 그때는 이 흙 하나만 이것만 보고도 여러분들의 모든 생각들, 보고 있는 모습, 모든 것들을 다 알 수 있을 거라고 나는 생각합니다. Perhaps 50, 100 years later, when the technology advances, maybe we can read a lot more information through just touching one bowl. Perhaps even to the fact that you guys were here through that single pot. 그래서 나는 좀 더 이 형상의 아름다움도 물론 중요하지만 좀 더 그 안에 있는 무언가를 좀 더 찾아내야 하지 않을까. 우리 예술가들의 어떤 그런 힘으로 아니면 예술적 상상력으로 그렇게 해야 한다고 나는 해야 되지 않을까라고 생각을 합니다. I feel as artists or makers using our artistic imagination to search beyond the form, so not just the shape, the pattern, but what's actually in it, to explore
further, to see beyond the form. 그래서 이걸로 얼마나 많은 형태를 만들 수 있을까요? How many different things, forms can we make from this lump? 네, 끝이 없다고 생각합니다. I think it's infinite, the options. 근데 얼마나 많은 사람들이 이 속을 들여다 보려고 노력을 할까요? However, but how many people would really try and look beyond the fact that it's clay? 저는 흙하고 저하고 또 이런 물질하고 다르다고 생각하지 않습니다. I feel I'm no different to clay, pots, the wheel. 그래서 흙을 만질 때는 흙을 기쁘게 해줘야 한다고 생각합니다. So therefore, when I touch clay, I feel I have to make the clay happy, 아니면 사람과 사람 관계처럼. like as if I have interaction with with another human. 그래서 내 정보가 너무 여기에 많이 들어가면은 우리 인간으로서는 잘 이해하기가 힘들 거라고 생각합니다. I personally feel if you touch the clay a lot, the information that can be read from a vessel or pot is lost. 그러니까 예를 들면은 이 피아노 연주자가 한 곡을 연주하기 위해서 100번, 1000번, 10,000번 또는 수백만 번을 반복해서 다른 듣는 이로 하여금 아주 경쾌하게 정보를 정확하게 전달하기 위해서 그걸 나는 훈련한다고 생각합니다. For example, if you think of a pianist for a piece to be on a concert hall, he or she would have practiced hundreds and hundreds, like thousands of times to just give you that clear one note. And I think it's the same when you make something with clay. 그러듯이 뭐 꼭 그래야 되진 않지만 그냥 아무 생각 없이 그냥 만져도 되고 그냥 편하게 만져도 되지만 또 어떤 뭔가를 만들려 할 때는 최대한의 반복적인 어떤 훈련을 통해서라든지 어떤 것을 통해서라도 어떤 그걸 존중하는 의미에서 이렇게 최대한 그 형태가 원하는 그 에너지만 만들어주면은 좀 더 자연스럽지 않을까 생각하거든요. Making something doesn't always need to be heavily practiced and repeated, but sometimes you have to go through the process. But in other times, sometimes you just need the minimum movements, the minimum energy to make something, so that you can have this really sharp form with very little contact with the medium. 한 번 쓰면은 한 번 쓰면은 이렇게 쉽게 알아먹는데 You can see clearly when you write once. 계속 여기서 쓰게 되면은 계속해서 쓰게 되면은 정보가 더 알아먹기가 힘들지 않을까 생각합니다. So if you write once, it's very clear. If you write it over and over and over again, it's lost. If you touch the pot once, I think that's what he was trying to say. That 그래서 뭔가를 만들기 전에 좀 더 그걸 익숙하게 그걸 훈련하는 게 나로서는 좀 더 나은 방법이라고 생각합니다. So to reach that point of one single movement, yes, you have to have the repetitive practice, but it's not to forget that sometimes also that that's not necessarily the aim, but it can also that little every day it's added to that single movement that you might one day be able to reach. 그래야만이 어떤 그러니까 그래야만이 이 순간에 뭔가를 만들고 있을 때에 내가 뭔가를 만들려고 하지 않고
만드는 동안에 이러한 느낌들을 고스란히 이 흙하고 같이 공유할 수 있지 않을까 생각합니다. So that energy of using minimum effort, not necessary effort, but minimum requirement, allows you the room to think about where you are, what you're making, and not just you and the clay, but you can consider other elements that's happening in the moment that you're in. 예, 또 간략한 예를 들면은 우리가 운전할 때 운전을 못하면 운전하느라고 주변 상황을 볼 수가 없습니다. 하지만 운전을 잘하면 우리가 음악도 들을 수 있고 옆에 사람도 자유롭게 얘기할 수 있고 아주 많은 것들을 하면서 운전은 전혀 의식하지 않을 수 있겠죠. 그 원리가 같다고 생각합니다. Another very simple example that's exactly the same as what I just said is driving. So if you are a good driver, you don't just concentrate on your steering wheel and the front, but you can have a chat with your friend, or you listen to the music. You know what's happening in the the traffic, the next car. That's a good driver who knows what's happening around one's surroundings.